Good evening, friends. Good evening. So, today we are talking about nuclear chemistry, lecture number 4 on nuclear chemistry. And important part of today's content is the radioactivity. Heading radioactivity. So, before going to discuss today's content, radioactivity means what actually? In the last lecture, we have to discuss two important things. One is the mass defect, and second one is the binding energy. And there we make a platform. What's the reason of the radioactivity? Okay. So in today's session, we are talking about why some elements in the nature are radioactive, how they are continuously emitting, spontaneously emitting the radiations like alpha, beta, gamma. That is the content of today's lecture. So first of all, we are starting with that point. The number one is that out of 1500 nuclei, only 260 nuclei are stable. आतापर्यंत आपल्याला जवळजवळ 1500 न्यूक्लिया एक्झिस्ट आहेत, आपल्याला माहित आहेत वगैरे वगैरे, आणि त्यातले फक्त 260 nuclei are stable, means remaining are unstable nuclei. So according to the previous lecture that we have drawn one graph here, okay, that one the stability curve, and at below and above stability curve, these nuclei are there. In below neutron proton ratio less, in above neutron proton ratio more. Okay, so these nucleus try to come on the stability grid, okay, and for this purpose they are continuously emit the radiations. So when we talk about the definition of the radioactivity at that time, so many nuclei in the nature are unstable and they continuously emitting alpha, beta and gamma electromagnetic radiation. Remember all this electromagnetic radiations. This phenomenon is called as radioactive. This phenomenon is called as radioactivity. It's called as radioactivity. What the point? We are once again focusing it. Many nuclei in the nature, they are unstable. They want to become a stable for getting the stability. They continuously emitting these rays, alpha and beta. These are the particles. In further lecture, we will discuss in detail about what are the alpha particles, what are the beta particles, and what are the gamma electromagnetic radiations. And this phenomenon we call as a radioactivity. Simple. Anybody has doubt in this about radioactivity? Continuously emission of alpha, beta, and gamma radiation is called as radioactivity. What another important aspect of the radioactivity is for star number 3. Radioactivity is the random process. Important point, note that radioactivity is the random process. So what is meant by random process? Random process means what actually? The process which are occurring naturally. Okay, there is no need of an external factor that we have to call as a random process, and all the radionucleus or radioactivity is the random process. Important thing is that. Fourth important aspect of the radioactivity is that radioactivity is the nuclear phenomenon. Okay. In the beginning lecture, we have told about what is meant by nuclear phenomenon, what is meant by chemical phenomenon. Nuclear phenomenon and the rate of radioactivity. Important things. It is the nuclear phenomenon. It is the nuclear phenomenon. And rate of radioactivity is depend upon. So important वाक्य है, खूप महत्वाचं आहे. Depend upon
only concentration. How the nuclear reaction are different than the chemical reactions told this sentence, concentrations. So when we talk about the chemical reaction, chemical reaction depend upon various factors. We have studied, आपण खूप वेळा बोललोय, केमिकल रिएक्शन खूप गोष्टीवर डिपेंड आहे, जसं की टेम्परेचर आहे, प्रेशर आहे, कॅटलिस्ट आहे, अमाउंट ऑफ सबस्टन्स आहे, लॉट्स ऑफ थिंग्स आर. But when we talk about that is the nuclear reactions or radioactivity or nuclear phenomena is depend upon concentration, how much your concentration is there. So this is all about the basic idea of a radioactivity. Okay. One more important thing regarding to radioactivity is that हे decaying process होते कशी, तो अतिशय इम्पॉर्टंट पार्ट आपण घ्यायला चालू. What is that important part? Suppose that I have a rocket or pot and all these are the nuclei. Okay. Suppose initially these are the end nuclei. Remember that. हे खूप महत्त्वाचं आहे, समजले की तुम्हाला radioactivity perfect होणार. So these are the end nuclei, and now these nuclei are continuously decaying. Decaying means what actually? They are continuously emitting alpha, beta and gamma radiations. Okay. So what the time required for this decaying process? Important key questions. What the time is required? So many nuclei can decay within a second or microsecond, while some nuclei required even though 100 years, 1000 years or lakh of years for the disintegration process or decaying process. म्हणजे काय होतं, कधी कधी एखादी न्यूक्लिय साधारणपणे एका सेकंदात डिके होऊन जाईल, पण काही न्यूक्लिय डिके होण्यासाठी कदाचित तुमच्या 10 पिढ्या जन्म घ्यावा लागतो तरी ते डिके होणार नाही. ओके. सो दिस इज ऑल अबाउट द डिकेइंग प्रोसेस. मग आपण असं म्हणू शकतो, रेट ऑफ decay is equal to number of nuclei decay in a unit time. आता डेरिव्हेशन्स करणार आहे आपण. सपोज आता एक वेळा टाइम टी साठी एक सांगायला झालं सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट अशी आहे की हा जो टाइम पिरियड आहे, टाइम पिरियड किती असेल? इट इज इक्वल टू टी इक्वल टू 0 टू टी इक्वल टू इन्फिनिटी. वी डोंट नो, माहितच नाही आपल्याला एखादा न्यूक्लियर 0 टू इन्फिनिटी असा डिके होऊ शकतो. ओके. सो आता आपण डेरिव्हेशन करायचं चाललोय रेट ऑफ डिकेचं. सो रेट ऑफ डिके इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूक्लिया दॅट डिके. आता काही न्यूक्लियर डिके झाले काय म्हणजे आपण त्याला मायनस ऑफ ए dn डिवाइडेड बाय dt. सो व्हॉट इज अ dn and dt? प्रत्येक गोष्ट आपण त्याची चिरफाड करणार आहे, काही विषयच नाही. dn इज काय? Extremely small nuclei that get a decay. dn means what actually? This extremely small nuclei that get a decay. एवढे न्यूक्लियर डिके झाले आणि पण ते कधी झाले? एकदम लिटल बिट टाइम साठी dt सगळं सांगणार आहे. 11th स्टँडर्ड आहे, तुमचं डिफरन्शिएशन झालं नसेल पण आपण ते क्लिअर करूया. dt in a very less time. Okay. बघा dn काय? dn is an extremely small nuclei. याच्यात एकदम कमी न्यूक्लिय. डिफरन्शिएशन मध्ये मॅथ्स मध्ये मॅडम घेतली. डिफरन्शिएशन मध्ये काय सांगता येईल बघा की एकदम छोट्या कालावधीत छोटे न्यूक्लिय आणि ते कधी डिके होणार आहे? एकदम छोट्या कालावधीत. बरोबर आहे. म्हणून आपण काय म्हटलंय? minus dn divided by dt. Next year you will have a special chapter differentiation this year also. Okay. And in next year in 2 to 3 factors will be divided. Differentiation, differential equation, various chapter on that. So we will discuss in detail after that. So minus dn by dt. अजून एक प्रश्न आहे. वन मोर क्वेश्चन. अलग विचारतो काय प्रश्न आहे कि व्हाट इज दैट नेगेटिव साइन इंडिकेट? ये नेगेटिव साइन क्या है? व्हाट इज अ नेगेटिव साइन इंडिकेट? सो नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट in a time t, okay, number of nuclei get decaying process are decreases. म्हणजे जसा जसा टाइम पास होतोय तशा त्याचे न्यूक्लियर डिके होऊन कमी होत चाललंय.
म्हणजे नंबर ऑफ न्यूक्लियाय कमी होत चाललंय. ओके, कळालंय? सो निगेटिव्ह साइन आहे, निगेटिव्ह साइन इंडिकेट इन टाइम टी नंबर ऑफ न्यूक्लियाय डिक्रीजेस, नंबर ऑफ न्यूक्लियाय डिक्रीजेस. Okay, buddy has doubt in this. If anybody has doubt, they can ask. Very well. After some times, we will discussing derivation of a decay constants. पळावर कोणाला काय डाऊट असेल तर विचारा. स्क्रीनशॉट घ्या. ऑनलाइन बघणाऱ्यांनी स्क्रीनशॉट घ्यायचा. मायनस dn by dt. YouTube वर येईल, टेन्शन नाही. ओके, आय हॅव अंडरस्टूड दिस. कोणाचा डाऊट असेल तर पुन्हा एकदा सांगतो. काय शिकलो आपण? रेडिओ ऍक्टिव्हिटी सांगितलं की आउट ऑफ 1500 ओनली 260 न्यूक्लियाय असते. बाकीचे सगळे स्टेबल आहे. मग ते काय करतील? स्टॅबिलिटी मुळे तंत्र करतील. आणि स्टॅबिलिटीसाठी काय करतील? तर स्टेबल होण्यासाठी त्या ह्या लाईनवर येण्यासाठी ते काय करतील? अल्फा, बीटा, गामा, these rays they continuously emitting, and this is we have to call as a radioactivity. Body has doubt. Anybody has doubt? तुला काय विचारायचं आहे? सो पुसू काय मी काय वाटते? हॅलो बेटा दे पुसू काय? चल ओके.